Example number 1, we have a machine part to be machined may be made either from an alloy of aluminum or steel. There is an order for 8,000 units. Steel costs 3.80 pesos per kilogram, while aluminum costs 8.70 pesos per kilogram. If steel is used, the steel per unit weighs 110 grams. For aluminum, 30 grams. Also, when steel is used, we can produce 50 units per hour, while aluminum 80 units per hour, but with the aid of a tool costing 640 pesos, which will be useless after the 8,000 units are finished. The cost of the machine and operator is 10.80 pesos per hour. If all other costs are identical, determine which material will be more economical. Okay? So, hahanapin natin or isosolve natin or i-evaluate natin alin ba doon sa mga materyales na meron tayo ang mas economical, alin yung mas makakatipid tayo. Okay? Ano ba yung ating i-compare? So, we have aluminum or steel. Diba? Present economy is used in order for you to decide which of the alternatives are you going to choose. Okay? So in this case, we have aluminum or steel. But before comparing aluminum to steel, what you need to do first is to have an individual assessment. What do you mean by individual assessment? Assess mo muna si steel. Magkano ba ang magagastos ko kapag steel? Then, magkano ba ang magagastos ko kapag aluminum? After that, when you already have the amount of expenses or the total cost, tsaka mo palang i-compare. Tsaka mo tingnan alin ba yung mas makakatipid ako. Okay? And that is what we are going to do in solving this problem. So let's highlight this. So yan yung ating ipagko-compare na alternatives. Okay? So syempre, unahin muna natin si steel. So we have for steel, or we can just put steel. Okay? So sabi dito, kapag daw si steel ang ginamit mo, gagastos ka ng 3.80 pesos per kilogram. So syempre naman, before you produce something, kailangan meron kang materyales, tama ba? And yung materyales na yon, bibilhin mo yon. Okay? So magkano mo daw mabibili yung steel? 3.80 per kilogram. So ilagay na lang natin for that one is material cost. We can say material cost. Magkano yung material cost natin? 3.80 pesos per kilogram. So we have 3.80. Again ha, per kilogram. Ngayon, ilang kilogram ba ang bibilhin natin? Ilang steel ang bibilhin natin? Sabi dito, 110 grams. Tingnan ng mabuti. Itong 110 natin ay naka-grams. Remember, in present economy, you need to have consistency in units. Dapat consistent ka sa units. Kung sinabi kilogram, then dalhin mo kay kilogram. Kung gusto mo per gram, then dalhin mo yung isa kay gram. So, dapat pareho silang dalawa. So, this 3.80, i-multiply pa natin siya kung ilan syempre yung bibilhin natin. So, we have 110. Divide natin by 1,000. Bakit dinivide by 1,000? Kasi, kailangan natin siyang i-convert to kilogram. Okay? And that will give us 0.418 pesos. Material cost pa lang yan. Sabi, the cost of the machine and operator is 10.80 per hour. So, gagamit pala tayo ng machine in order to produce yung machine part. Okay? Gagamit tayo ng equipment. Siyempre, yung equipment na yun ay merong mag-ooperate dapat. So, ang gastos natin doon will be 10.80 pesos kada oras. So, lagay ko na lang siguro is labor and machine. We have labor and machine. Okay?
So dito, we have 10.80. Magkano yung gagastusin natin? 10.80 tama per hour. We have 10.80. Si 10.80, i-divide ko by 50. Ma'am, bakit mo dinivide by 50? Kasi sabi dito, kapag daw si steel ang ginamit natin, makakapag-produce tayo ng 50 units kada oras. Gusto ko munang malaman kung magkano ba ang magagastos natin kada piraso. Okay, para kung halimbawa tumawag man si client, engineer, magpapadagdag pala po ako ng 100 pa. O kaya, engineer, hindi na pala 8,000 yung orderin ko. Ano na lang pala po, 5,000 units na lang. Paano kapag ganon? Alangan namang compute ka ulit from the start. Eh di ba kung alam mo na kung magkano per peraso, eh di multiply ka na lang kapag or kung ilan yung kanilang o-orderin. Okay? So kaya ko siya dinivide by 50 para malaman natin yung per piece niya. Magkano yung magagastos natin kada peraso. And syempre, we have 0.418 and 0.216. So, kunin natin yung cost per piece, as I said before. Cost per piece. So, paano makuha yung cost per piece? Syempre, ito, i-add lang natin by 0.216. Okay? So, ganun lang. Addition lang. We have 0.418 plus 0.216 and that will give us 0.634 pesos. So yan daw yung gagastusin natin kapag kada peraso. Ngayon, ang sabi ilan nga ang order? 8,000 units. So isolve na natin magkano kapag 8,000 naman. We have cost per 8,000 pieces or 8,000 units. So, since alam na natin kung magkano magagastos kada piraso, so gagawin lang natin, katulad ng sinabi ko, paano nga? I-multiply lang natin. Okay? Yung kada piraso niya na 0.634 times, magkano yung order niya? 8,000 or ilan yung order? 8,000 and that will give us 5,072 pesos. Para pa lang yun kay steel. Okay? Hindi pa natin pwedeng sabihin na okay pala, si steel na lang piliin natin. Hindi pa pwede kasi hindi pa natin nasusolve si aluminum. So, isolve muna natin si aluminum. We have here aluminum. Same process lang yung gagawin mo sa pag-solve kay aluminum. Okay? So, magkano naman natin mabibili yung aluminum? So, sabi dito, aluminum cost 8.70 per kilogram. Eh ilang kilogram ba o ilang grams ang kakailanganin natin? 30 grams. So aluminum is 30 grams. So lagay natin dito 8.70 yung presyo niya kada kilogram multiply by 30. So si 30 ba ay i-divide pa rin natin kay 1,000 or hindi na? So, tingnan muna. Si 30 is in grams. Therefore, kailangan pa natin siyang i-divide by 1,000. So, 30 divide by 1,000 para ma-convert siya into kilogram. And that will give us 0.261 pesos. Then, how about the labor and machine? The cost of the machine and operator is 10.80 per hour. So, we have 10.80. But, ma'am, nagamit na natin si 10.80 kay steel. Okay? Tama ka naman, nagamit na natin si 10.80. Pero meron bang sinabi na para lang siya kay steel? Wala naman, di ba? Walang naka-indicate na yung 10.80 ay kay steel lamang or kay aluminum lang. Kasi ang sabi pa dito, if all other costs are identical, ibig sabihin, parehong gagastusin kay steel, parehong gagastusin kay aluminum. Okay? Ano lang ang magbabago sa labor and machine natin? So kung kanina, kay steel, nakakapag-produce tayo ng 50 units, kapag aluminum naman, makakapag-produce tayo ng 80
units. So, mababago yung denominator natin. Okay? Halip na ito ay 50, gagawin natin 80. And that will give us 0.135 pesos. Then, may sinabi ha, wait lang, may sinabi. 80 units, mas madami kaysa sa 50, but with the aid of tool, meron naman pala tayong gagamiting tool, kaya mas madaming na-produce, which is tig 640. So, kailangan nating bilhin yung tool na yon 640, which will be useless after 8,000 units are finished. Ibig sabihin, ang capacity lamang nung tig 640 ay 8,000. Okay? After niyang matapos yung 8,000, wala na, masisira na, hindi na gagana, or hindi na siya productive, hindi na functional. Ibig sabihin, meron tayong madadagdag na 0.8 wait lang. Meron tayong madadagdag na 0.08 pesos na gastos kada piraso. Okay? So this is, syempre labelan pa rin natin. Kapag nagsosolve ng present economy, mahalaga na merong label lagi yung inyong solution. Para alam ba natin para saan ba yung sinusolve ninyo. Then, na-solve na natin lahat, ano lang gagawin? Katulad kay Steel, i-add mo lang itong mga gastos mo doon sa lahat ng iba pang gastos. So, add lang natin siya. We have 0.261 plus 0.135 plus 0.08. And that is equal to 0.476. Again, this is also in pesos. So, hindi ko na lang ilalagay kasi sikip na. So, if per piece ay nagkakahalaga or gumagastos tayo ng 0.476, magkano pag 8,000? So, syempre, ganun ulit. I-multiply mo ulit siya by 8,000. So, 0.476 times 8,000. That is equal to 3,808 pesos. Okay? Guys, ginagamit ko lang is word na pesos kasi hindi ako makapaglagay ng peso sign. Pero syempre, kapag nag-solve kayo sa papel, peso sign na ang gamitin nyo. Okay? So now, meron na tayong sagot for steel and for aluminum. Tama? We have 5,072 and 3,808. We can now make conclusion. Pwede na natin silang pagkumparahing dalawa. Pero before you make conclusion, tingnan muna, ano ba yung tinatanong? Kasi mahalaga na malaman mo kung ano yung tanong. Kasi para tama yung ibibigay mong sagot. Tama ba? Determine which material will be more economical. Alin daw ang mas economical? So given na si steel ay gagastos tayo ng 5,000 and si aluminum ay 3,000, ano ang magiging conclusion natin? We have, therefore, alin ang pipiliin kaya natin? Therefore, aluminum, okay? Bakit si aluminum is more economical? Bakit kaya si aluminum? Kasi si aluminum ay mas mura kaysa kay steel. Okay? So this is your conclusion or this is your final answer for number 1. Mas makakatipid po tayo kay aluminum. Okay? So that's it for number 1.